الشابتر هذا اللي طويل شوية واللي très important donc we need you to focus. D'accord. enregistrement بدا ولا ما بداش ما نعرفش ما ظهرليش نورمالمون بدا اوكي بدا داكور باهي دونك الشابتر 8 يعني الشابتر معناها داكتواليتي الفيروسز والسكيورتي دونك باش نحكيو على الفيروسز سورتو الفيروسز نوت يعني نوت ريال فيروسز كمبيوتر فيروسز والcomputer viruses يعني they share a lot of similarities with biological viruses. Both they are difficult to discover. They spread quickly and they can make a lot of damage. في الشابتر هذا we will discuss the issue of computer viruses and the need for digital security, as well as the technologies or protocols that we need to use to protect our data and to protect our information system. You know well that information systems are exposed to a great number or a growing number of security risks, especially with the growing use of digital technologies with internet. Yani outsiders, people from outside the company, they can infiltrate your information system, your company information system, and they can make a lot of damage. They can destroy the data, they can steal data, sensitive data which is related to intellectual property, data related to trade secrets, financial data, customer data, financial transactions and payment data, etc. يعني most of times all it takes يعني only one click and your computer is infected. فهمتني؟ والhacker he can يعني get full access to your computer. يعني cyber attacks are more common, are more sophisticated. There is 1 million attack per day over the world. 78% of companies in the United States were attacked in 2018. في 2016 Uber reported that hackers stole the information of over 57 million riders and drivers. Facebook نفس الشيء سرقوا لها الداتا. يعني many companies سرقوا لها sensitive data, and this has a cost. The cost of cyber crime to the global economy is around $445 billion a year. 71% of attacks were financially motivated and 25% were motivated by reasons of espionage. The average cost of a cyber attack ranges between $200,000 to $1.3 million for small and medium enterprises, and can reach up to $27 million for large company in the United States. C'est un coût énorme, c'est un risque énorme, cyber attacks. حتى في تونس malgré on n'a pas des statistiques ولكن فما plusieurs compagnies في تونس اللي صار لهم cyber attacks. récemment شنو اللي صار تعرفوش؟ البيات صار لها cyber attack, kind of ransomware, تسمى ransomware. طلبوا فدية. قبلها last year La Poste يعني was also victim of a cyber attack. فيعني حاجة قاعد الامبورتانس تاعها تزيد كل عام, وحاجة اللي l'occurrence تاعها قاعد تزيد كل عام. It's very important that we study this chapter. So in this context, يعني when you are
a manager في company, when you run a business, you need to make security and control your top priority. Okay, for building and maintaining and updating your information system security has become a challenging issue. Companies should make digital security a part of their culture, and also employees should have a solid understanding of who cyber criminals are, so what techniques they use and what counter initiatives they can be implemented to protect their information system and to prevent future attacks. Okay. What is security and what is control? Security هو the set of policies, procedures, and technical measures used to prevent unauthorized access, the alteration, the theft, or the physical damage to your information system. في حين إنه control is the methods, the policies, and the organizational procedures that ensure safety of the organization's assets, the accuracy and the reliability of the records, and the operational adherence to management standards. These two concepts, اللي هما security and control, both are very important and they complement each other. فأنت الهدف متاعك إنه لما تحمي نظام المعلومات متاعك إنك vous assurer le security والcontrol. Can you name a digital security system ولا software ولا protocol that might be used in a business؟ شكون يعرف؟ شكون ينجم يسمي لي يعني un système de sécurité digitale في أي شركة ولا في أي يعني انترنت يوزر مثلا؟ اي انترنت يوزر معناها حتى لي زونتي فيروس يتسموا فوالا الانتي فيروس سي ان سيستيم دو سيكوريتي. شنو هو اخر بخلاف الانتي فيروس كيس كون يوتيليز كوم سيستيم دو سيكوريتي؟ فما كالوول شنو هذاك شو اسمه؟ كالي على نسيت اسمه حاجه الوول شنو فاير وول. يعطيك الصحة مريم. فاير وول سي ان سيستيم دو سيكوريتي. البروكسي سي ان سيستيم دو سيكوريتي. الانكريبشن نتاع الدوني، الكريبتاج بتاع الدوني سيستم دو سيكوريتي. وهذوما كلهم دي سيستم دو سيكوريتي اللي باش نشوفوا التفاصيل نتاعهم تو دي سويت. ولكن اي نظام معلومات is vulnerable. يعني فيه ايش معناها vulnerable بالعربي؟ يعني وهم ولا يعني فيه ثغرات. اوكي. فيه ثغرات، فيه هولز اللي الهاكرز they can use. فاول vulnerability نتاع الانفورميشن سيستم اللي هو النتوركس، اللي هو الانترنت. اوكي. فيعني as long as you are connected to the internet you can become a victim of a cyber attack. Okay, victim of a cyber attack. يعني وسيرتو في large public networks. هذوما large public networks الببليك مش private public networks اللي تلقاهم في المطارات واللي تلقاهم في المؤسسات في الشركات في الجامعات. هذا it's a public network. فهذوما به هوني جاتني question: what is the difference between digital security and cyber security? It's the same. Okay, digital ولا cyber security it's the same. يعني electronic، يعني it's electronic. فقلنا السورس الأولى نتاع vulnerability اللي هي الانترنت والاكسسبيليتي of large networks. يعني قلنا the large networks they are more vulnerable than internal networks because they are يعني open to anyone. Well, computers that are constantly connected to the internet are more open to penetration by outsiders because they use fixed internet addresses. يعني الكمبيوتر فيه une adresse fixe. اوكي. فالادريس فيكس constitue une cible fixe. اوكي. اللي الهاكر ينجم يتكيها، واللي الهاكر he can find it very easily. فا fixed internet address create
creates what we call a fixed target for hackers. السورس الثاني بتاع الفولنربيلتي اللي هي الهاردوير بروبلمز، البروبلم اللي يصيروا للهاردوير، البريك داونز والا الامبروبر يوز والا الكونفيجريشن ايرورز اكسترا، فهذوما كلهم ايضا une source de vulnérabilité. السوفت وير بروبلمز انه فما دي زيرور في السوفت وير، دي زيرور دو بروغراماسيون، دي زيرور دانستالاسيون، ساعات يعني دي شانجمون نون اوتوريزي يصيروا على السوفت وير، فهذوما كل يمثلوا يعني يعني vulnerability. اوكي. disasters and natural disasters ايضا هم ايضا une source de vulnérabilité. The use of networks ولا computers outside the firm control، اللي كان يدخل على دي دوني مش من الكمبيوتر بروتيجي، مش من اللابتوب بروتيجي واللي فيهم un protocol d'accès. وايضا when someone lose ولا his device, his laptop ولا his tablet is stolen، فهذا ايضا it's une source de vulnérabilité. بهذا الفيجور فيها les différents types de threats. اوكي. مقسمين حسب يعني la source، حسب السورس دو ريسك. توا باش نحكيو على الانترنت vulnerabilities. قلنا الانترنت سي ان ريزو كي اوفير ا تو الموند، سي ان ريزو يعني اللي التايم تاعو كبيره برشا. اوكي. فوي كان نوت كنترول. وايضا انه الافي نتاعو كبير، يعني كي انت تدخل الكمبيوتر نتاع شخص، في الكمبيوتر ذاك تنجم تتسلل الكمبيوتر نتاع ملايين اشخاص. يعني the use of fixed internet addresses كيف انه ايضا قلنا انه les données qui sont échangées على الانترنت يعني اغلبهم it's not crypted, it's uncrypted. يعني لي فيديو الا الميساج فوكو الا التصاور والا هذوما الكل ils sont pas protégés، ما همش cryptés. ces données qui sont pas cryptées que ce soit يعني على الماسنجر والا على الواتساب والا على نمبورت كيل ريزو، ولا على الايميل، ولا when you attach فايل على الايميل، فهذوما سي دي انفورماسيون qui sont pas cryptées. اوكي. ونعرفوا ان الكريبتاج يحمي الداتا، فلما تكون ماهيش كريبتي فيكون فما ريسك كبير. وفما عباد تستعمل لي ريزو سوسيو مثلا باش تبعث دي فيشي خاصين بالخدمه واللي فيهم سنسيتيف داتا، فكي تبعث انت فيشي بالواتساب ولا بالماسنجر. اوكي. فما هذا ريسك كبير وفولنرابيليتي بالنسبه للشركه. ايضا لي ريزو نتاع الواي فاي كسوا بيرسونيل نتاعكم ولا نتاع الشركات، سي ان ريزو فيه ريسك كبير، على خاطر اللي نستعملوا يعني انتم الواي فاي سي عباره على شنو؟ سي دي فريكونس راديو، يعني واللي فريكونس راديو هذوما اون بو لي بيراتي. كالكان ينجم يكون عنده اون انتين ويكون عنده سنيفر بروجرام تاع بيراتاج يسمى سنيفر بروجرام. اوكي. ويكون عنده لابتوب ينجم فاسيلمون يبيراتي لو ريزو واي فاي. شكون يعرف كونكريتمون كيفاش يصير بيراتاج نتاع ريزو واي فاي؟ مش نعرف اللي بالسنيفر مثلا وايرشارك ولا حكاية لازم يشوف بورن محلول في البي سي، ما نعرفش أنا، ويدخل عليه معناتها يفتش على البلاصة محلولة ينجم بوان داكسي. لو جا عليه بوان داكسي أي يكونش عارف بوان داكسي ينجم يسكر لك مثلا يقص عليك الكونيكسيون، ومن بعد يدخل هو بان ريزو يحمل نفس يعني الريزو نتاعك انت. اوكي. فانت لما تحاول تدخل له مش تعطي المود باس ومش تعطي لو نون ديوتيليزاتور نتاعك، هو اللي زانترسبت وصاي حليت له البوابه، حليت الجيت. فهذا هو يعني مش عمليه صعيبه، مش عمليه معقده. فهمتني؟ نمبورت كيل اماتور ينجم يعني
pirater un réseau Wi-Fi. البراتيك هذه تسمى وور درايفنج. اوكي وور درايفنج البراتيك نتاع البيراتاج نتاع لي ريزو واي فاي. ف ايف دروبرز هما لي بيرات نتاع لي ريزو واي فاي تسموا ايف دروبرز. they drive by buildings and try to select the SSID اللي هو Service Set Identifiers le nom du domaine سموه en français, and gain access to a network with les ressources qui transitent à travers network هذا. Once the access point is breached, the intruder or the hacker can gain access to all the files اللي موجودين على النتورك. بهذا كيفاش تصير العملية. به خلينا نحكي توا على يعني what we call the malicious software les programmes malveillants malicious software ونسميهم أيضا malware malicious software يعني malware يعني malicious software. And there is a large variety of malwares like viruses, worms, trojans, zombies, adware, ransomware, phishing, etc. هذوما كل باش نشوفوهم. يعني majority of these malwares is created to make money illegally. Okay. Malware can also be used for other reasons اللي هما السايبر نسميهم cyber vandalism ولا cyber war ولا cyber terrorism ولا industrial espionage and many other reasons. Okay. فأول حاجة هو الفيروسز. الكمبيوتر فيروسز ماناش نحكيو على بيولوجيكال فيروس نحكيو على كمبيوتر فيروسز. فما كمبيوتر فيروسز معروفين برشا في العالم كل خاطر لي توندي نتاعهم كان كبير. شكون يعرف فيروس معروف في العالم كي انفكتي دي مليون دو كمبيوتر في العالم؟ شكون نجم يسمي لي؟ جينيرالمون تلقاهم افيك دي نون تري جولي. معرفش اللي الميكرو ما يمشيش يبعث لي ميساج. فما برشا فما دي ديزاين دو فيروسز. لا التروجن حاجة أخرى. التروجن نوع آخر نتاع فيروس. نعطيك أسماء. اسم تاع فيروس معروف كيما مثلا فم لان دي فيروس اللي كوني au monde واحد اسمه ميليسا واحد اسمه I love you. اوكي فهذوما الفيروس. باش معناها فيروس؟ الكمبيوتر فيروس هو نوع نتاع مالوير يعني جنرالي هو تلقاه attached to an executable program ولا فايل. اوكي تلقاه attaché البروجرام تلقاه يوفى بال exe يعني exe في الاخر. اوكي يعني الفارم نتاعو exe وجنرالي يعني هذايا انت يدخل your computer without your knowledge or without your permission it remain يعني sleeping until يعني you execute the program. اوكي يعني فانت لما you download الفيروس هذايا يعني it's not enough to infect your computer unless you execute it. اوكي خاطر هو c'est un virus exécutable. اوكي فيعني viruses typically they spread from computer to computer when you send an email في attachment ولا when you copy infected file من CD your computer. فيعني viruses they have two main characteristics. أول حاجة اللي هم they are manually run. You need to run them to execute the file. والخاصية الثانية إن they are self-replicated. They replicate themselves. Okay. بهذا ما الفيروسز. نحكي توا عن الورمز. worm يعني هو also it's a kind of virus which is self-replicating. ولكن unlike viruses it needs to be manually يعني الفيروسز it needs to be manually run by a user. في حين انه الورم ولا الورم it spreads itself automatically without user intervention. يعني this means that it doesn't need
a host program ما يستحقش a host program ولا an executable file to run it. Okay, the worm is able to track معناها ال operating system سواء الويندوز ولا لينكس ولا non-particle operating system يعني يعني he track ال operating system and it spread يعني from computer to a computer over the network. هذاك علاش يعني a good way to avoid worms is when you update your operating system. وقت اللي تعمل update للويندوز فهذا يعني حل فعال انك تقضي على اي worm. وهما يعني تنجم تعطينا الديفرنس مرة أخرى بين الفيروس والورم؟ الورم يعني ينتشر اوتوماتيك وتبا بزوان باش تو اكزيكيوت فايل باش الكمبيوتر نتاعك يكون انفكتد. اوكي يعني الفيروس تنجم يجيك في ايميل. اذا كان جاك في ايميل طونك تابا اكزيكيوتي لي فيشي الكمبيوتر نتاعك مش انفكتي. الورم t'as pas besoin d'exécuter le fichier. الورم معناه يكفي انك انت تكون مربوط بنتورك انفكتد. Voilà. واضح. اوكي. D'accord. Worms and viruses they spread by downloads and drug by downloads. They also spread through emails, instant messaging, messenger, attachments, etc. Malwares are targeting mobile devices. يعني هذوما they are not yet as extensive كيما المالوير they target the computers but still they are spreading using email with text messages with Bluetooth with file downloading from the internet and cyber criminals they often look out for new techniques to hide their malicious files يعني which often go unnoticed by antiviruses. باش نحكيو توا على the next type of malware اللي هو التروجنز. حسام ترو هذا التروجنز وتعرفوا انتم الاسطوره نتاع التروجن هورس هكا ولا؟ Yes. Okay, thank you. MyDOM also very famous virus. شنو هو التروجن هورس؟ What is a Trojan horse? وين نحكيو على الأسطورة مش نحكيو على ولا باش ينجموا لحظة بركة شكون It's a trick. هي الحكاية كل trick illusion معناها باش ينجموا ينفيد. خلينا نسمع حسام. مش معناها تسأل على الحكاية ولا الكونسيبت؟ What is a Trojan horse? What in general what is a Trojan horse? يعني شنو هي احكي لي على الميث هذا Trojan horse. الميث هذايا هما حبوا يحتلوا كل English. So an army I guess wanted to invade a castle or well, there was a war between between Trojans. Yes. وشكون اخر؟ والجريك. So the idea is that they gifted them. They offer them a gift, a wooden horse. A huge metal horse, which is empty inside but containing soldiers. So the horse was entered. Was welcomed inside the castle, and it was welcomed like it was seen as a great gift and all that. And then the soldiers came out of the horse and started invading the place from inside. And opened the gate for their colleagues. And okay, great. فنفس الشيء نفس البرنسيب بالنسبة للتروجن هورس. Trojan horse هو software which looks like or appears to be benign. يعني يظهر مسالم. Okay. Or يعني may look like a normal program, but in the background it will do malicious things. A common example of Trojans are fake antivirus. Okay,
يعني ساعات تدخل على الانترنت يقول لك يجيك مساج يقول لك يعني look how many viruses and infections we found on your computer. فيقول لك بازي باش نعطيوك السوفت وير هذايا for free you can download it باش تقضي على الفيروسز هذوما. while in reality يعني the antivirus program itself is the virus. It's fake يعني. اوكي. فهذا ايش معناها Trojan horse. ثم ال SQL injection attacks يعني هذوما they have become a major malware threat. SQL is a simple language يعني SQL هو language to communicate between يعني with databases. Okay. فال SQL injection attacks they take advantage of the vulnerabilities in poorly coded web application softwares to introduce malicious program to pull off the database of the website, especially the usernames or passwords of people who look in this database. Okay. يعني الدونيم تاع الكريدت كاردز etc. generally. Ransomware is a type of malware that locks your computer يعني يسكر الكمبيوتر نتاعك or encrypt الفايلز نتاعك يعمل كوداج كريبتاج للدوني نتاعك للفايل نتاعك and prevents you from using your computer or prevents you from accessing certain files unless you pay some amount of money call it ransom. Okay. فهذا ransomware فدية. Okay. Spyware is another type of malware that infects your PC or your mobile device and spies on you or it gather information about you including the sites that you visit, the things you download, your username and password, your payment information, your email, etc. يعني spyware could come in different flavors يعني كما الماكلة in different flavors, different tastes. It could be a keylogger which collects every single letter that you type on your على يعني أي letter تكتبها على الكلافي متاعك. اوكي. تظهر عنده يعني فانت لما تكتب اي باسورد ولا تكتب اي كريدت كارد نمبر ولا تكتب اي ديتيلز عندك تظهر تظهر عنده. فهذا النوع نتاع سباي وير يستعمل كما قلنا مثلا الكيلوجرز. باهي تو باش نحكيو على what's the difference between a hacker and a cracker. What's the difference؟ شكون يعرف؟ اوكي. باهي. A hacker يعني البيرات is an individual who intends to gain unauthorized access to your computer system يعني by finding the weaknesses ولا the breaches ولا the holes in في ال protections بتاع your information system. اوكي. ففي وسط الهاكرز كوميونتي ولا الهاكينج كوميونتي ثم سو كوميونيتي تسمى الكراكر اللي هما يعني كراكر is a hacker اوكي. دونك نكملوا. قلنا الكراكر هو is a hacker with a criminal intent. اوكي. يعني مالغري انه في الريزو سوسيو في البابليك يعني في البابليك press these terms are considered as synonymous يعني they use it interchangeably في حين انه فما فرق بين الهاكر والكراكر. اوكي. بس تنجم تعاود لنا شنو الديفيرونس؟ الديفيرونس انه البيرات ينجم يكون يعني جرين هاكر. اوكي. يعني سي با كريمينال. اوكي. يعني يعمل البيراتاج pour protester مثلا contre حاجه معينه سي با ما عندوش une intention criminelle. فكي يبدا عنده une intention criminelle يتسمى كراكر. مسيو يس. مسيو حتى الكراكرز ده اللي فما معناها دي they're not criminals ولا
كيما calligraphy games ولا حاجات هكاك just معناها it's not always a criminal act. كيما شكون كيما قل لي calligraphy وجيمز just باش يلعبوا بيهم ولا اصلا يتباعوا بالفلوس هذيك يعني إيه هذاك مش كريمة ليه مش كريمة عليك anyway اي جيم عندها correct version حسب رايي واللي هي تبدا خايبة اما it's there معناها anyway okay به فالactivities of hacking include system intrusion system damage يعني cyber vandalism يعني لما cyber vandalism نقصد بها يعني إنه you intentionally يعني destruct ولا deface ولا destruct website ولا corporate information system of someone. Okay. نعم. هذا باش نكملوا نحكيوا على yes. مسيو شنو الفرق ما بين اللي كنت تحكي فيها والسيستم دامج؟ شنو فهمتك شنو اللي كنت نحكي فيها؟ ثلاثة اللي كانوا سايبر فانداليزم. سايبر فانداليزم تخريب يعني تخريب انك تخرب انك تجي مش كيف دامج. الدمج انك عندك هدف. الفانداليزم انك تخرب بدون هدف، ما عندكش هدف معناها معين. اوكي تخريب هامش جمال. فوالا. به باش نحكيو تو على other types of crimes cyber crimes اللي هما الدوس denial of service attack. شكون يعرف شنو الدوس هذا؟ It's a very popular type of cyber attacks اللي هو denial of service attack. إنه denial of service attacks when the hackers flood a network or a server, generally a web server, with thousands of false communications or false requests. Okay, نغرق السيت الانترنت بتاع الشركة، يغرقوا بدي requests false requests. Okay, شنو الهدف متاعه؟ إنه to take down the system and to make it inaccessible. فالسيرفر ولا network receives يعني thousands sometimes millions of requests or queries that يعني system cannot keep up with this, so it shuts down. Okay, فيعني although يعني those attacks and denial of service attacks يعني they do not destroy information ولا software and they do not access or do not give access to restricted areas of the company information system, they often cause a website to shut down and making it impossible for users to access the site. واضح ايش معنى denial of service attack؟ Yes. The persons who are behind the denial of service attack, they often use what we call zombies. يعني thousands of zombie PC infected PC which are infected by a virus. Okay, they organize يعني thousands of zombie PCs into what we call a botnet. Okay. The hackers, they create these botnets by infecting other people's computers with a bot malware that opens a backdoor through which the hacker can give instructions. ففما في denial of service attack generally فما مرحلة تصير قبل إنه الهاكر هذا ولا الكراكر il infecte des milliers d'ordinateurs par un virus. Okay. par un virus وخلي الفيروس هذاك راقد وان certain moment في وقت معين يعني يورغانيز ويسينكرونيز l'attaque هذه
على سيرفر معين، فيبعث دي ميلي دو ريكويست ولا دي كويريز من البي سيز هذوما كي سون انفكتي. البي سي كي سون اورغانيزي اون ريزو تسمى بوت نت، والبي سي تسمى زومبي سليف ولا الزومبي. فهذوما they send requests على نفس الويب سايت ولا على نفس السيرفر to shut it down ويخليه ما يخدمش. فهذا يتسمى denial of service attack through a botnet. مسيو يخي الانفكتد بي سيز الاونرز نتاعها يبدو ما همش فاكرين اللي هما ما في بالهم بحد شيء، لا في باله بالاتاك، لا في باله اللي عنده فيروس، لا في بالهم بحد شيء. اوكي. سبام الناس الكل تعرفوه. اوكي، اللي هو يعني ايميل that you didn't request ولا that you don't want. و spam is a common way to spread viruses, trojans and other malwares. باهي نحكيو تو زاده على what we call identity theft، يعني انتحال ولا سرقة يعني هوية بتاع شخص معين ولا بتاع سيت معين ولا بتاع شركة معينة. فيعني ال identity theft is a crime. Sorry. Identity theft is a crime in which يعني an impostor obtains personal information such as social security numbers or credit card details, and this information it may be used to get products or services in the name of victim. فهو ينتحل شخصية شخص معين باش ياخذ personal data، والpersonal data هذه يستعمل من بعد pour faire des transactions. من أنواع identity theft هو الفيشينج. إنه الفيشينج it involves setting up a fake website وإلا sending email message that looks like those of a legitimate business to ask users for confidential personal data. يعني الفيشينج techniques أيضا فيها من evil twins. الايفل توينز انه الايفل توينز هما يعني wireless networks that pretend to offer a trustworthy Wi-Fi connection to the internet. كما مثلا كما تلقاهم ساعات تدخل انت المول ولا تدخل الايربورت باش تلقى اسم يعني ريزو واي فاي باسم الايربورت هذاك ولا باسم المول هذاك، ويقول لك نعطيوك فري اكسس تو ذا انترنت، في حين انه اون فيت فيك نتورك هذاك. وكي تدخل انت على الريزو هذاك الفيك وتعمل اي ترانزاكسيون تشري حاجه ولا تعطي تحط باسورد ولا اي حاجه، ف هم ياخذوا المعلومات نتاعك. فالفيك نتورك it looks like identical to a legitimate public network. والهاكرز they try to capture اي باسورد ولا credit card numbers of unaware users who log onto that network. فهذا يتسمى في الايفل توينز. الفيشنج قلنا انك تدخل على ويب سايت اللي باسم الاسم كي تشوف الاسم الويب سايت يظهر لك باسم شركه معينه ولا اسم اورجانيزم معين، في حين انه اتس ا فيك ويب سايت. وكي تدخل عليه وتعطي اي معلومه فالمعلومه هذيك يعني ياخذوها منك. الفارمينج انه when you are redirecting يعني about redirecting users to a false web page. يعني حتى لو كان انت تكتب اسم الصحيح نتاع الويب سايت اللي تحب تدخل له، فالبروجرام هذا it redirects you لل يعني الويب باج اخرى عملها الهاكر. باهي النوع اخر بتاع كرايم هو الكليك فرود. باهي شنو هو الكليك فرود؟ انتم تعرفوا انه الببليسيتي كيفاش تخلص على الانترنت؟ تخلص على الانترنت وقت اللي تلقى ان بانو ببليسيتير في الفيسبوك ولا في نيمبورت كان سيت انترنت. كي تكليكي انت على البانو ببليسيتير هذاك، الشركه تاع ببليسيتي تفكتر ان سارتان مونطون للشركه اللي عملت لها الاشهار. اوكي، على حسب النمبر دو كليك
على حسب النمبر دو كليك تجي الفاكتوراسيون تاعها. فالكليك فرود يعني انه it occurs when يعني فما بروجرام والا مجموعه نتاع اشخاص يعني they click على الادفرتايزت هذه اوكي جوست بور يعني to increase الماركتينج كوست نتاع الشركه الاخرى. فما ان بروجرام ولا اشخاص معينين يقعدوا ينزلوا على لي بانو بوبليسيتير هذوما جوست بور اوغمونتي لي فري دو بوبليسيتي نتاع الشركه الاخرى. يعني نوع نتاع حرب تجاريه بين الشركات. اوكي السايبر تيروريزم حكينا عليه والسايبر وورفير يعني هذا it's a kind of يعني it's a kind of attacks which are sponsored by governments or by states. Okay and they are designed يعني to defeat another state or to cripple another state by penetrating computers ولا networks متاع مثلا متاع الارمي والا متاع معش باور جريدز محطات الطاقه financial systems بتاع البنك المركزي communication networks الاويل والا الووتر بايب لاينز يوقفوها والا يعملوا لنا اي حكايه. هذا نوع من انواع الحرب الالكترونيه بين الحكومات وبين الدول اللي تسمى السايبر warfare. Is that clear? Yes, sir. Okay. به الخطر ايضا يجي نجم يعني يجي مش كان من اشخاص من برا الشركه ينجم يجي ايضا يعني من اشخاص في وسط الشركه. Okay يعني people from inside the company they may cause or they may pose serious security problems. Employees فهمتني ولا users because of their lack of knowledge. يعني lack of knowledge is the greatest cause of network security breaches. أيضا many employees they forget their passwords or allow their co-workers to use them, which compromises the system. The malicious intruders also can trick employees into revealing their passwords by pretending to be legitimate users or legitimate members of the company. ساعات يجيك يعني ايميل باسم كوليج اوكي فالنوع هذا من الاتاك يتسمى ولا البراكتس يتسمى السوشيال انجينيرنج. ساعات يجيك ايميل من عند يجيك ان ايميل من عند ان امبلوي دو بانك نتاعك ولا يجيك من عند ان كوليج دو ترافاي ويطلبك في معلومات سنسيتيف داتا اوكي فالنوع هذا يتسمى من الاتاكس يسمى السوشيال انجينيرنج. أيضا both end users and information system specialists are also a major source of errors. The end users they introduce errors by entering faulty data or by not allowing or not following the right instructions for processing data. Well, information system specialists they may make errors when they design or when they develop a new software. فهذوما أيضا يجب يكونوا une source de risque de vulnerability. مش نجم تفسر لنا السوشيال انجينيرينج؟ السوشيال انجينيرينج وقت اللي يجيك ان ايميل من عند مثلا كيلكان كي بريتون اللي هو سي طون بونكي ولا كي بريتون كي سي طون بوس ولا طون كوليج دو ترافاي ويطلبك في معلومات معينه اوكي كما صار عملوا في الاتاك اللي صارت لابوست. لابوست تعملوا السوشيال انجينيرينج دي زيميل للكليون تاع لابوست اوكي يطلبون في سنسيتيف داتا اوكي باسورد والكل وبعثوا لهم. فهذا نوع نتاع اتاك يسمى السوشيال انجينيرينج. اوكي ميرسي مثلا. another يعني source of vulnerability هي vulnerability جايه من السوفت ويرز. يعني there is a growing complexity and growing size في السوفت ويرز بروجرام والتايم تاع السوفت وير قد ما يكبر الكومبلكسيتي تاع السوفت وير قد ما تكبر قد ما يكون الريسك اكبر لانه
ما فماش ريسك زيرو، ما فماش سوفت وير اللي فيه زيرو ريسك. اوكي. ف يعني a major problem with software is the presence of what we call hidden bugs ولا program code defects. هما des imperfections في السوفت وير. يعني السوفت وير في ثغرات، الثغرات هذوما ما يعرفهمش المصنع، الشخص اللي عمل له السوفت وير. اوكي. فلما يفيق بهم هاكر he can use الثغرة هذه باش يخترق الكمبيوتر نتاع اليوزرز. فقلنا zero defects cannot be achieved. ما فماش ريسك زيرو بالنسبة للسوفت وير. ما تنجمش انت كبروغرامور ولا كشركة تصنع للسوفت وير ما تنجمش تتأكد 100% اللي السوفت وير اللي صنعته ما فيش ثغرات، لانك ما تنجمش تستيه كله، لانه انت باش تستي ان سوفت وير عندك دي ميليي دو شوا وعندك دي مليون دو يعني باثس دو شمان، دي مليون دو شمان. فيعني انت باش تثبت لي شمان هذوما الكل واللي شويس هذوما الكل يلزمك مئات السنوات. اوكي. ف يعني الفلوز هذوما ولا الهولز في السوفت ويرز they sometimes they slow down performance of your computer, but also they create security vulnerabilities. هذاك علاش each year يعني security firms they identify thousands of software vulnerabilities في الانترنت وفي السوفت ويرز اللي استعملوا على البي سي نتاعنا. باهي. We need to worry especially from what we call zero-day vulnerabilities, which are holes on your software. والholes هذوما they are unknown to the creator of the software. والhackers they may exploit this security hole before the vendor of the software becomes aware of the problem. Sometimes security researchers spot the software holes, but more often they remain undetected until an attack occurs. Okay. في اغلب الاحيان ما يفيقوش بهم المصنعين، ما يفيقوش بالثغره هذه في السوفت وير حتى يصير الاتاك. فيعني شو الحل؟ يعني to correct the software flaws ما عندكش برشا حلول. انك الشركات اللي يبيعوا السوفت وير يعملوا عاده نسميوها patches. اوكي. انه patches to repair الفلو هذا without disturbing the proper يعني operation of software. فلازمك انت ديما تباتشي سوفت وير هذا ولا تعمل ابديت نتاعو باش الثغرات اغلب الثغرات يعني نسكروها. اوكي. What is the business value of security and control? يعني organizations they have valuable information, they have confidential information, and they need to protect يعني their financial assets, they need to protect their trade secrets, they need to protect their plans for developing new products. ونفس الشيء حتى بالنسبة للgovernment. Government systems may store information on weapons, intelligence operations, military targets, يعني أهداف حيوية, oil and water pipelines, okay, electricity grids. يعني these information sets they have a huge value, and the impacts can be devastating if they are lost or they are destroyed or if they are placed into the wrong hands. Legal and regulatory requirements for electronic records management. هنا نحكيو على هذه خاصة باليونايتد ستيتس. فما قوانين وفما تشريعات تنظم electronic security, digital security. فهذا it's not very important. Okay. زي يحكي على what is happening in United States. Okay.
طبعا باش نحكيو على what are the components of an organizational framework for security and control. Even the best security tools, يعني even with the best security tools, يعني our information system cannot or will not be reliable and secure unless we know how and where to organize them. يعني to improve the security of our information system, it is important to create a framework and كادر. والكادر هذا لازم يكون فيه ثلاث حوايج. أول حاجة we need to establish information system controls. We need to understand the risks. شنو هما الريسك الموجودين اللي عندنا الريسك في our information system. We need also to establish security policies and plans for keeping our business running even if our information system is not operational. فباش نشوفوهم هذوما ثلاثة بالتفصيل، ونبداو بأول واحدة اللي هي establishing information system controls. Okay. Information system controls can be both automatic وإلا manual, and it consists of general وإلا application controls. باش معناها general control. General control affects the operation of the whole computer system، في حين إنه application control affects only one application واحدة، مش les applications كما مثلا البيرول وإلا كما processing of orders. فهذا يتسمى application control، وهذوما des types de contrôle pour protéger notre système d'information. بيه. الخطوة الثانية which is very important اللي هي assessing the risk. Okay. يعني we need to understand the risk, we need to assess the risk. يعني we need to know which assets require protection and the extent to which these assets are vulnerable. A risk assessment helps to answer these questions and to determine the most cost-effective set of controls for protecting these assets. فيعني we need to determine the type of threat, the probability of occurrence during the year, the potential losses، شنو الخسارة المحتملة لو كان الريسك هذا يصير، و the expected annual loss. هذا an example of يعني a risk assessment بالنسبة للأونلاين order processing. به فما تروا تيب دو ريسك بالنسبة للأوبيراسيون هذه اللي هي الأوردر أونلاين أوردر بروسيسنج. فما الباور فيلير، فما الامبازلمنت يعني يسرقوا لك الداتا نتاعك، وفما اليوزر ايرور. شنو هي لا probability دوكيورونس نتاع الريسك هذايا؟ بالنسبة للباور فيلير هو 30%، بالنسبة للامبازلمنت 5% ريسك، وبالنسبة لليوزر ايرور هو 98%. لو كان صار الريسك هذايا شنو هي اللوس رينج، يعني الخساره ما بين شنو وشنو ممكن تكون؟ بالنسبه للباور فيلير ممكن تخسر $5000، ممكن توصل خسارتك حتى $200,000. اوكي. بالنسبه للامبازلمنت خسارتك تتراوح ما بين $1000 ممكن توصل حتى $50,000. وبالنسبه لليوزر ايرور خسارة ما بين $200 و$40,000. فأنت كأسسر أوكي you need to يعني لازم تحسبها شنو هما لي ريسك اللي احتمالهم كبير باش يصير، شنو هي مدى خطورة الريسك هذايا من الناحية المالية، لو كان يصير الريسك هذايا قداش نخسر. ففي الإكزامبل هذايا شوفوا التابلو هذايا شنو أهم ريسك وشنو الريسك الأقل أهمية؟ Hello.
أهم ريسك من ناحية ال probability or the expected annual loss. لا مزوز. For the expected annual loss أكثر واحد هو ال power failure هو and for الباور the فيلر and for the probability of occurrence هو ال user error. يعطيك الصحة. فأنت عملت assessment of your risk. بعد ما تعمل assessment of your risk مش تجي تشوف أنت الريسك هذاك باش تغطيه قديش لازمك تصرف. سيبوزون مثلا الريسك نتاع الامبيزمنت باش to cover yourself 100% من الريسك هذا لازمك تصرف $20,000. فالانفستيسمون هذايا لو كنت انت ريسبونسابل في الديبارتمون بتاع الانفورميشن سيستم تعمل الانفستيسمون هذا بتاع $20,000 ولا باش تغطي الريسك بتاع الانفستمنت؟ ليه مسيو خاطر أنا نتصور لا. حتى كان باش يصير باش نخسر أقل معناها. يعطيك الصحة. It's not wise to spend $20,000 اوكي على الديزاين والمينتنس نتاع ريسك اللي في اقصى الحالات باش تخسر يعني لاموين الاكسبكتد انوال لوس باش تخسر $1,275. اوكي فهذا هو الاوبجيكتيف نتاع الريسك اسسمنت انك تحدد لي ريسك تقيس لا probability d'occurrence واسكو tu dois investir باش تغطي الريسك هذا والا لا. هذه c'est une opération très importante باش تحمي your information system. فهذه الثانية. قلنا الحاجة الأولى أنك تعمل دي يعني كنترول assess the risk and finally يلزمك تعمل what we call security policy. Okay, after you have identified the main risks to your systems you need to develop a security policy. Security policy يعني هي يعني a set of statement which rank information risk, which identify the acceptable security goals and identify the mechanism for achieving these goals. Security policy drives other policies determining acceptable use of the firm's information resources and which members of the company have access to its information system. فأنت تحب تعمل une politique de sécurité pour chaque membre اللي يخدم عندك في الشركة. شنو الاكسي اللي عنده للانفورميشن سيستم، يعني شنو الكومبارتيمون من الانفورميشن سيستم اللي عنده الحق باش يدخل له. اسكو شنو هو النوع الدخول هذه، اسكو عنده الحق باش يطلع ويشوف هو اللي عنده الحق باش يبدل المعطيات ويغير. فهذه هي تسمى سيكيورتي، تسمى سيكيورتي بوليسي. كما هذه في الاكزامبل اللي عندنا هنا، عندنا بروفيل نتاع عندنا different security profiles. اوكي بالنسبه باللون الازرق اليوزر هو personal department clerk، عندنا الديتيلز نتاعو اللوكيشن، employee identification، الكودز اكسترا، وعندنا بعد الداتا فيلد restrictions والtype of access. ف all employee data for division 1 only. هذايا النوع نتاع الاكسي اللي عنده اكسي للداتا بالنسبه لل all employees اللي يخدموا في الديفيجن 1 هيك هو. فعنده شنو هو النوع الاكسي؟ read and update. عنده الحق باش يقرا لي دوني ويجي ابديت لي دوني هذو. بالنسبه للبروفيل الاول. بالنسبه للبروفيل الثاني باللون الاحمر عنده نوع اخر نتاع اكسي، اوكي، وعنده نوع اخر نتاع ريستريكشن. فهذه ايش معناها سيكوريتي بوليسي؟ انك تحدد السيكوريتي بروفايل فور اتش يوزر ولا اتش امبلوي عندك في الشركه. هذه باش تحمي يور انفورميشن سيستم باش كل شخص ما يتجاوز الريستريكشن والحدود اللي عنده. واضح؟ واضح. disaster recovery planning and business continuity planning. في slides هذا we will continue the discussion of the essential activities a firm performs to maximize security and control. Here
we look at the planning for activities وقت اللي يصير a disaster كما مثلا flood وإلا earthquake وإلا power outage يعني تقص ضوء وإلا فيضان وإلا زلزال ويصير يعني السيستم تاعك يضرر. اوكي you need a policy, you need a disaster recovery planning واللي هو يعني هو c'est un document في sets of procedures ثم الإجراءات that you need to execute for protecting and restoring your information system in case of disaster. Okay, فهذا يتسمى disaster recovery planning for assuring يعني continuity business continuity. فيعني هذايا disaster recovery هو يعني kind of comprehensive statement of actions to be taken before, during and after a disaster happens. Okay. فيعني هو يحدد يعني technical issues والإجراءات اللي لازم تتخذهم والمراحل بتاعهم شنو يصير في المراحل الأولى الثانية الثالثة etc. وريكيبيري الداتا بتاعك والانفورميشن سيستم بتاعك. هذايا البلان هذايا يتسمى disaster recovery planning. يعني business continuity planning يعني focuses on how the company can restore business operations after a disaster happens. The business continuity plans identifies the critical business processes and determines the action plans for handling missing the mission critical function if a system goes down. يعني كما خطة طوارئ ولا يعني جيد متاع إجراءات تستعملها في حالة حدوث يعني كارثة أو ضيعت ولا خسرت الداتا متاعك. باهي. طيب باش نحكيو على the role of auditing. يعني here we need to answer the question how does management know that the information system security and controls are effective or ineffective. كيفاش تعرف انه المانجمنت كيفاش تعرف انه نظام المعلومات نتاعها ولا السكيورتي نتاع نظام المعلومات كافيه ولا غير كافيه. To answer these questions or this question exactly, organizations they must conduct comprehensive and systematic audits. Well, information system audit examines the firm's security environment will controls that govern individual information systems. Security audits review, يعني they review or they examine the technologies, the procedures, the documentation, the training, and the people who are using your information system. يعني a complete audit will even simulate an attack or simulate a disaster to test the response of the technology, or to test the answer or the response of your information system staff or your employees, etc. They simulate يعني يعملوا محاكاة نتاع an attack, okay, ولا a disaster, a natural disaster, ويشوفوا ردة فعل نتاع الموظفين نتاعك في سواء الموظفين العاديين ولا الموظفين نتاع الانفورميشن سيستم. هل ردة الفعل بتاعهم كانت كافية باش يتغلبوا على الاتاك هذيا ولا يتغلبوا على الديزاستر هذايا. فهذايا kind of security audit. هذا نوع نتاع security audit. وايضا من security audit من الاشياء اللي يعني تعاون بها الشركة انه it helps the company to list and to rank all the weaknesses, all the holes, and to estimate the probability of their occurrence, as well as the financial and the organizational impact of each threat. هذا أهمية الأوديتينج. زي example نتاع الرابور دوديت على الثغرات الموجودة في نظام المعلومات. هنا مكتوبين user accounts with missing passwords. هنا نوع نتاع threat. شنو الخطر اللي يمثله الثreat هذايا وكيفاش نصلحوه. هذايا an example نتاع
rapport جديد على information system, and this is very important to increase the security of your information system. باهي شو نمروا تو باش نحكيو على the tools and the technologies for safeguarding your information system. يعني what are the most important tools and technologies for safeguarding information resources? Actually, businesses have a large variety of technologies for protecting their information resources, and these technologies include tools for managing user identities and to prevent unauthorized access to the system and to the data, etc. فعندنا what we call the authentication tools. انه تحمي السيستم تاعك à travers des passwords، واللي password هذوما they are known only to authorized users. نجم ايضا تستعمل التوكن. ايش معناها التوكن؟ A token is a device used to gain access to an electronically restricted resource or area. Example include a wireless keyboard opening a locked door. يعني يكون الاكسي لي زون فما دي زون دو فوتر سيستم d'information ولا الاكسي مثلا للروم اللي فيها السيرفر تكون بروتيجي اترافير التوكن. ما عرفش شنو هي بالفرنسي. التوكن هي نوع متاع هي نوع restricted access exactly. هي كيف التصويرة غادي فوالا كيما الفت تصور هذاكم يعني بادج، ولا يكون عندك مفتاح، ولا يكون عندك بصمة، ولا يكون عندك فهمتني. ساعات تلقى كل مفتاح يتعلق في الرقبة هكا يعلقوه بادج ولا فهذا يتسمى توكن. وهذا to increase security tag. Smart cards which is كما نشوفوها في التصوير على اليسار a device about the size of a credit card that contains a chip formatted with access permission and other data. فما biometric authentication. These are systems that read and interpret individual human traits such as the fingerprints. Okay. شنو هي biometric authentication؟ انه يعني هذا بور يعني اسيري لا بروتيكسيون فيزيك، انه مش اي شخص يدخل على الانفورميشن سيستم ولا يدخل على السال نتاع لي سيرفور ولا يدخل على اون ابليكاسيون وعلى الانترنت نتاع الشركه. انه تستعمل ان موان ديدونتيفيكاسيون في خاصيه من جسد الانسان كيما الفينجر برينت بصمه. الارايزس شنو هي الارايزس؟ الايز مشو هي هذيك نتاع العينين، بصمة العين. arises الفويسز اوكي to grant والا to deny access. وفما two factor authentication انه you use two authentication factors. الكارت مثلا smart card ولا التوكن ومع biometric authentication, and this is increases the security by validating users through two means of identification. وفما what we call الفايروول. شو هو الفايروول؟ الفايروول هو c'est un système de sécurité that prevents unauthorized users from accessing a private network. يعني تحمي الاكسي على الريزو انترنت بتاعك بتاع الشركه انه يدخلوا اشخاص من برا الشركه. فالفايروول هو شنو هو؟ is a combination بتاع software بتاع hardware that controls the flow of incoming and outgoing network traffic. A firewall is generally placed between the organization, private internal network, and the internet. The firewall can also be used to protect one part of the company network from the rest of the company or the rest of the network.
يعني ان سو ريزو تحميه، يعني انت عندك ريزو انترنت وعندك ان سو ريزو يعني يدخلوا له كان 4 5 من الناس. نفس الشيء تنجم تعمل له فاير وول، تنجم تعمل بليزيور نيفو دو فاير وول. فالفاير وول it acts like a gatekeeper that examines user credentials before giving access to a network. The firewall identifies the names, the IP addresses, the applications, and the other characteristics of incoming traffic. It checks this information against the access rules that the network administrators has programmed into the system. The firewall prevents unauthorized communication into and out of the network. هذا عن example بتاع the firewall. اما الفايروول اللي ما بين الانترنت والويب سيرفر تسمى outer firewall، وفما another firewall بين الويب سيرفر والcorporate system، وهذا it's an inner firewall. نجمو نجود plusieurs نيفو بتاع firewall حسب النيفو دو سيكوريتي اللي نحبوها عنا. In addition to the firewalls, يعني commercial security vendors now provide what we call intrusion detection tools, okay, and services, okay, ولا system IDS, okay, and this to protect against suspicious network traffic. the intrusion detection system هذا هي IDS هو software ولا ساعات تلقاه hardware appliance that monitors the traffic moving on networks and through systems to search for suspicious activity and known threats. يعني سيستم دو سيكوريتي اللي كل على اساس يدور ويثبت اسكو فما شي ان ترافيك غير اعتيادي، مثلا شركه مسكره في الليل وفما ان فوليم دانفورماسيون امبورطون كي ترانزيت اللي ينجموش يصير في الوقت هذاك، اوكي. فالسيستم هذايا يفيق به ويعطي الاليرت، اوكي، لانه من غير العادي انه تصير انفورماسيون داخله وخارجه بالفوليم هذاك في الوقت هذاك، فتسمى suspicious activity. فالسوفت وير هذايا يعطي الاليرت. فما الانتي فيروسز نعرفوهم من الكل، والانتي سباي وير، اوكي. فما اليونيفايد ثريت مانجمنت سيستمز that help businesses to reduce costs and to improve the manageability. يعني security vendors have combined into a single appliance different security tools. يعني هو سيتان باك هذايا، تلقى فيه الفايروولز، تلقى فيه الفيرتوال برايفت نتورك، تلقى فيه الاي دي اس intrusion detection system، تلقى فيه يعني الانتي سبام سوفت وير. فهذا الباك هذا الكومبريهنسيف سيكوريتي مانجمنت برودكت هذا اللي يبيعوه الشركات الخاصه يتسمى يونيفايد ثريت مانجمنت سيستم. كل باك تشريه من عند شركه فيه كل انواع الحمايه. باهي توا باش نحكيو على security of الريزو واي فاي الوايرلس network. The initial security standard developed for Wi-Fi is called Word Equivalent Privacy (WEP). والبروتوكول دو سيكوريتي هذا it's not very effective because يعني encryption keys are relatively easy to crack. Corporations can further improve Wi-Fi security by using it in conjunction with virtual private network (VPN) technology that when accessing internal corporate data. وتوا اغلب الشركات يعني توا الشركات كل حتى في الريزو بريفي ما عادش يكتفيوا بالويب بالبروتوكول دو سيكوريتي هذا، ولا يعملوا الويب مع الفي بي ان. باهي نحكيو توا على نوع اخر من الحمايه اللي هو الكوداج ولا الانكريبشن، اوكي. باهي ايش معناها encryption؟ باهي many businesses use encryption to ensure that data traveling along networks cannot be read by unauthorized users. Encryption is the process of transforming
plain text or data into ciphertext ولا code. يعني هو البروسيس يحول لك التكست ولا يحول لك ايماج ولا يحول لك فيديو ولا يحول لك نمبورت كل فايل يحوله لك الانكود سايفر يعني السايفر تكست into code. والكود هذا it can be read only by the sender and the receiver. Data are encrypted by using a secret code numerical code called an encryption key. Classical computers would take several years to decrypt these modern encryption systems. يعني قبل 3 4 عامين 5 سنين التالي يعني تخي ديفيسيل انك يو ديكريبت ولا يو ديكريبت الكود هذايا سايفر الكود هذايا بينار اللي يحمي الكوميونيكاسيون ويحمي لي ميساج اكسيتيرا. ولكن ريسامون صارت حاجه اللي خلات الديكريبتاج هذايا الديكريبتاج اللي العاده باش تعمل انت ديكريبتاج تحب لك سنوات باش تعمل ديكريبتاج نتاع كود معين. شنو هي الحاجه اللي صارت ما عندهاش برشا ولا الانفونسيون الاختراع اللي صار ما عندهاش برشا واللي خلى يعني الديكريبتاج مور ايزي؟ شكون نجم نقول لنا؟ Hello. الكمبيوترز become more fast معناتها they become البروسيس more powerful. شنو انواع الكمبيوتر اللي ظهروا dernièrement؟ سوبر كمبيوترز. تمام. كوانتيك نوع كوانتيوم. exactly الكوانتم كمبيوترز. الكوانتم كمبيوترز يعني باش يعملوا ريفوليسيون توا معنا ما فماش يعني توا الاستعمال نتاعهم يعني محصور في بضع شركات وبضع دول. ولكن لما الكوانتم كمبيوترز يولي الاستعمال نتاعهم منتشر ف it's a serious threat لانه الديكريبتاج ما عادش ياخذ سنوات يولي ياخذ دقائق ولا ثواني باش تعمل ديكريبتاج بتاع كود معين. يعني الكوانتم كمبيوترز نجموا يزربوا لك لي كومبينيزون ملايين لي كومبينيزون في بضع ثواني. اوكي. The classical computer would take several years to decrypt these modern encryption systems, but many people worry that within the next few years, quantum computers will be able to break all the currently used encryption systems within few minutes. People should move to alternate forms of encryption as soon as possible. فالserious threat للencryption الموجودين توا هما الكوانتم كمبيوترز. باهي. باهي. هذايا بالنسبة للسلايد الآخرين تنجموا تعملوا عليهم طلة وحدكم. اوكي تحاولوا تفهموا وحدكم إذا كان فما أي كيستيون تو نجاوب عليها في السيونس الجاية. اوكي. Any question? You have any question? No. Thank you Salma. Thank you Mariam. فما question من شيماء. دونك باش نوقف نورجسترمون توا بركة.